we have to today study the of direction cosine. What is mean by direction cosine? In a vector, there are the in a three dimension. Suppose two axes are perpendicular to each other. This called as the plane. काय म्हणतो आपण त्याला plane. Now here vector study in a three dimension. First of all, three dimension means there are three axes are perpendicular to each other. Now x axis, y axis and z axis. These are the three axes. First of all, if two axes, x axis and y axis, they are perpendicular to each other like this. Okay, these are two perpendicular to each other. Now then another axis will be perpendicular to this both axes. We can see that here. Bhagyashree, come in. Now suppose these are the two axes like x axis and y axis. And these are the another axis, third axis will be z axis. So like this, these are the perpendicular to each other, and another axis z axis will be perpendicular to this both axes. Okay, now like this, these are the two axes are vary to origin like this. Y axis will be vary up and down and x axis vary left and right like this. It are the vary to for origin like this. X axis and y axis are perpendicular to each other. Now come here. Another axis will be perpendicular to these three axes like this. And you can see that here like this. Three axes are x axis, y axis and z axis. These three axes are perpendicular to each other. Now another vector are put in the three dimension like this or this. It can be rotate or also changes like this. थ्री डायमेन्शन मध्ये कसं दिसेल तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्षात येईल की या तिन्ही ऍक्सिस मध्ये बघा इन अ टू डायमेन्शन लाइक दिस, these are the x axis, y axis are perpendicular to each other, but this vector can be seen here, the angle between the vector and z axis. तिसऱ्या ऍक्सिस मधला अँगल तुम्हाला कळत नाही तर तो कसा असेल तर इथे तुम्हाला ते लक्षात येईल या पद्धतीने पकडता मध्ये पकडतो. Now we can see that from x axis to this vector inclination angle will be theta or alpha. First of all, this is called as alpha. Okay, this is called as alpha. Inclination vector angle with x axis. या x axis सोबत कुठलाही एक एक्सिस आपण त्याला कन्सिडर करू. त्याला आपण काय म्हणू शकतो वेक्टर पासून तर त्या x axis सोबतचा अँगल काय राहील तुमचा अल्फा. अँड फ्रॉम y axis पासून त्या वेक्टरचा अँगल तो काय असेल तुमचा बीटा. अँड फ्रॉम z axis between the vector and z axis it will be gamma. Okay, these are the three angles between inclination from vector to these three axes. Okay, like this. Now this can be direction cosine angles. First, angle
with x axis which is alpha, angle with y axis is equal to beta, and angle with z axis gamma. Now these are the angles of between the vector and this coordinate axis. Okay. Now direction cosine cos alpha denoted by n. Again cos beta, this is denoted by small n, and small n means anki cos gamma, this is angle inclination with x axis, this is with y axis, and this is with z axis. Now another, if this is vector a bar and these are the coordinate of a bar, a1, a2 and a2. Now unit vector along coordinate axis, x axis सोबत असलेला युनिट वेक्टर तुमचा असेल i cap, is called as i cap. This is j cap, and this is k cap. Okay. So if direction along or point along x axis or on the x axis, the coordinates of this vector will be 1 0 0. त्याची जी कोऑर्डिनेट असतील काय असतील तुमचे 1 0 0. नाउ दिस विल बी लाइक एज, इथे जर समजा एखादा वेक्टर अलोंग एक्स ऍक्सिस असेल, त्या ऍक्सिसने अलोंग म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि त्याच्यावरतीच तो वेक्टर जर असेल तर त्याचे अँगल्स काय असतील? अल्फा अँगल किती असेल? 0. एक्स सोबत तो त्याच ऍक्सिस वरती, एक्स ऍक्सिस वरतीची, मग along x axis this angle will be 0. Now another with beta, y axis सोबत त्या वेक्टरचा अँगल किती असेल? 90 डिग्री. करेक्ट? किती? 90 डिग्री. And with z axis which is gamma will be 90 degree. So L is equal to cos 0, M is equal to cos 90 degree, and N is equal to cos 90 degree. So cos 0 will be cos 0 1, cos 90 0, and cos 90 again 0. So these are the direction or coordinate of that vector. Here 0 1 0 like this, because along y axis त्याच्यावाला बीटा अँगल किती असेल? 0, अल्फा 90 आणि गॅमा किती असेल? 90. And along z this vector like this, the coordinates are 0 0 1. ज्यावेळेस तो z axis से along करीत असेल त्यावेळेस त्याचे वेक्टर्सचे ज्या कोऑर्डिनेट्स काय असतील तुमच्यावाली 1 0 0 1 like this. These are the direction cosines L M N. डायरेक्शन cos alpha, cos beta and cos gamma. पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या, याच्यामध्ये ही तिन्ही वेक्टर ज्यावेळेस तुमचे एकमेकाला काय असतील? परपेंडिक्युलर असतील लाईक दिस. these are the perpendicular to each other. आणि ही ज्यावेळेस एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे त्याच्यामध्ये एखादा वेक्टर घेतला आपण, कुठेही घ्या त्या एका कॉर्नर मध्ये, तर तो काय होणार आहे? त्याचा जो अँगल राहील त्या प्रत्येक ऍक्सिस सोबत, तर तो आपल्याला लाईक दिस या पद्धतीने दिसणार आहे. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण याच्यावरती काय पाहणार आहे? डायरेक्शन रेशोज. ओके.